Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. 10th standard English question number 19 to 22 appreciations through the poetic lines answers la 3 கேள்வி கேட்பாங்க, that is 6 marks will be there for that. So 6 marks will be 100% guarantee. So I always say முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to வெற்றி. So unless you have a முயற்சி and பயிற்சி you will not be able to get வெற்றி, my dear children. So முயற்சியும் பயிற்சியும் இருந்தால் தான் வெற்றி கனியை நீங்கள் அடைய முடியும். ஸோ இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். மேக் a habit to think that every exam will be the best of your life. ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸாம் எழுதுனாலும் that is my best exam நினச்சிட்டு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா then you will be able to get a very good marks, my dear children. So self confidence will make you booster to life to a higher level. So your journey towards your dream has just begun. So you are going to write a 10th examination, that too it's a public examination. This is the first time you are going to write an examination. So those exams it will be a journey for your career, my dear children. So hence please make note of that and we'll go to the video now. Let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul. Whom does the word me refer to? The word me is referred to the poet Henry Van Dyke. So இது 2022 மேல கேட்டிருக்காங்க. What kind of life does the poet want to lead? The poet want to lead by doing something with a பாசிட்டிவ் ஃப்ரேம், அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டில் வந்து லீட் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசையில் அவர் இருந்தார். அந்த போயட் யாருன்னா ஹென்ரி வேன் டைக். ஹவு டஸ் ஹி வாண்ட் டு லிவ் ஹிஸ் லைஃப்? ஹி வாண்ட்ஸ் டு லிவ் ஹிஸ் லைஃப் த்ரூ ஜாய்ஃபுல் லைஃபாக அவர் லீட் பண்ணணும்னு நினச்சாரு. தென் the second one, not hurrying to, not turning from the goal, not mourning for the things that disappear. So இது ரெண்டு முறை கேட்டிருக்காங்க. Why do you think the poet is not in a hurry? Because he wants to live his life from year. He is not in a hurry. ஸோ வருடம் அவர் லைஃப்பை வந்து என்ஜாய் பண்ணணும், ஒரு என்ஜாய் இது வரணும். அதனால் அவர் வந்து ஹரியாக இல்லை அப்படின்றாங்க. ஹரினா ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். வாட் ஷுட் ஒன் நாட் மோர்ன் ஃபார்? ஒன் ஷுட் நாட் மோர்ன் ஃபார் that disappeared from our sight. நம்மளுடைய கண்ணிலேருந்து சைட்லேருந்து இது ஒதுங்கி இருக்கிறது, டிஸப்பியர் ஆகிறது. My heart will keep the courage of the quest and hope that road's last turn will be the best. இது செப்டம்பர் 2020 and ஏப்ரல் 2023 இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. What kind of quest does the poet seek here? The poet seek here quest that has a courage. Seek here that is for a courage. What is the poet's hope? The poet hopes that every turn of the road will bring light to his life and will also be the best. The poet hopes that every turn of the road will bring light to this life. அவரோட லைஃப் வந்து லைட், அதாவது வெளிச்சம் கொண்டு வரதுக்காக அவர் லைஃப்பில் அது வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இட் வில் டூ த பெஸ்ட், நடக்கும் அப்படின்னு அவர் ஹோப் நினைச்சிட்டு இருந்தார். ஸ்ட்ராங் இஸ் ஷீ இன் ஹர் ஃபெய்த் அண்ட் பிலீவ்ஸ். 4 தடவை கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள். பர்சிஸ்டன்ஸ் இஸ் த கீ டு எவ்ரி திங் சேஸ் ஹி. What is she strong about? She is strong about their faith and belief. ஸோ அவர் என்ன ஸ்ட்ராங்கில் இருந்தார்னா ஒரு ஃபெய்த் அண்ட் பிலீவ் இருக்கு பாருங்க. இந்த பாயிண்ட் தான் அதில் கேட்குறாங்க. ஸோ she is strong about her faith and belief. How does she deal with the adversities in life? She deals with the adversities by her persistence and courage. ஸோ பர்சிஸ்டன்ட் மூலமாகவும் ஒரு கரேஜ் மூலமாகவும் அவள் வந்து இது பண்ணாங்க. அட்வைஸ் வந்து பர்சிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கரேஜ். So the next one is, don't ever try to saw her pride, her self-respect. She knows how to saw you, so beware. What do the words thaw and saw mean? Thaw என்ற மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட்ன்றதை குறிக்கும், சான்றது வந்து கட்டுன்றதை குறிக்குது. So next one is, what is the tone of the author? The tone of the author is threatening. ஸோ அவர் வந்து த்ரெட்டன் பண்ணுற மாதிரி அவருடைய டோன் வந்து இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. What is the tone of the author is? The tone of the author is threatening. Next one, a woman is beauty in need, a symbol of power and strength. How is a woman? The woman is a beauty innate. Beauty innate. What does she symbolize? She symbolizes of power and strength. இங்கே அதிலே இருக்கு symbolization இருக்க power and strength. அதனால உங்களுக்கு 2 marks போட்டுருவாங்க. Then goes to, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Who does he refer to? He refers to the
young cricket. So இது எதை பற்றி சொல்கிறதுனா யங் கிரிக்கெட்டை பற்றி இது சொல்லுது. Why was his cupboard empty? His cupboard was empty because he did not save food for winter. வின்டரில் அவங்க வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கல ஃபுட்டுங்களா, அதனால அது எல்லாமே எம்டியாக இருக்குது. We were taken from the ore bed and the mine. We were melted in the furnace and the pit. Who does we refer to the first stanza? The we refer to the stanza as missions. Where they are melted in the furnace. எங்க வந்து மெல்ட் ஆச்சு இது போடுறாங்க, மெல்ட் in the furnace. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க. மிஷனை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் இந்த இதில். Some water, coal and oil is all we ask, and a thousandth of an inch to give us play. Who does we refer to? We refers to the same missions. What do they ask for? They ask for water, coal and oil. So இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. What do they ask for? It means they ask for water, coal and oil. Let us go to the next one. It never grows leaves, not in the winter, spring, summer or fail. It just sits there, never getting small or ever growing tail. Who does it refer to? It refers to the tree besides the house. In what way the tree is mystery? The tree is mystery because it never grows leaves in any season. என்ன மிஸ்ட்ரி அதில் இருந்ததுன்னா, அந்த லீவ்ஸ் வந்து எங்கேயுமே வந்து எந்த சீசனுமே அது இலைகள் வந்து என்னாச்சு வளரவே இல்லை. ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ட்ரீ பிசைட்ஸ் த ஹவுஸ் அண்ட் இட் டஸ் க்ரோஸ் இன் எனி சீசன். இட் நெவர் க்ரோஸ். Next 11th question. So let the wave wind up the hill or down, or rough or smooth, the journey will be joy. How is the way of life? The way of life could go up the hill or down, rough or smooth. The way of life could go up the hill or down, rough or smooth. How should be the journey of life? The journey of life should be joyful. The journey of the life எப்பவுமே வந்து joyful இருந்ததுன்றாங்க. Then a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. The routine of this cricket was to sing and dance all day long in summer and spring. அவ்வளோதான் ரொட்டீன். என்ன நடந்ததுன்னா sing and dance, பாட்டு பாடிட்டு டான்ஸ் ஆடுறது, and all day long in summer and spring. Name the seasons mentioned here. Summer and spring season mention பண்ணியிருக்காங்க இவங்க. There is a family nobody likes to meet. They live, it is said, on complaining street. Where does the family live? The family living in the complaining street. அதான் இங்கே சொல்லுவாங்க, complaining streetல அவங்க இருந்தாங்க. Why do you think the street is named as complaining street? ஏன்னா I think all the people will be complaining always. எப்பவுமே எல்லாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கனால அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு பேர் complaining streetன்றது கூப்பிடப்பட்டது. Then 14th. But we ants never borrow. We ants never lend. Now why do you think ants neither borrow nor lend? Ants neither borrow nor lend because they work hard and plan for their future. They work hard, plan for the future. So it is important. Who says these lines to whom? The ant says these lines to the cricket. The ant வந்து இந்த லைனை வந்து என்ன சொல்லிச்சு, கிரிக்கெட் கிட்ட சொல்லிச்சு. Next 15th. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests by wars long. What is common for all of us? The sun, air and water are all common for all of us. Sun, air and water இது எல்லாமே வந்து காமனாக இருக்குன்றாங்க. How are we fed? If we are fed by peaceful harvest, நம்ம fed இருந்தது. Next 16. And now if you will set us to our task, we will serve you 4 and 24 hours a day. Who does the pronoun you refer to? You refers to the people. Who does the pronoun you refer to means you refers to the people. Whose task is referred to as our task here? Our task here is refers to the work of the machines. Our task வந்து எப்படின்னா ரெஃபர் வந்து என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க, ஒர்க் ஆஃப் த மிஷின்ஸை பற்றி தான் இருந்தது. நெக்ஸ்ட் ஒன். The summer of life she is ready to see in spring. She says spring will come again, my dear. Let me care for the ones who are near. How does she take life? She takes her life with optimistic approach மூலமா அவ வந்து எடுத்தாங்க. What does she mean by spring will come again? She means to spring will come again means good days. அதான் சொல்றாங்க, நல்ல நாட்கள் வர்றதுக்கு திரும்பி வரும் அப்படின்னு சொல்றது. ஆப்டிமிஸ்டிக் அப்ரோச்சாக இருந்தது. தென் எப்படின்னா she means that good days will come again. அதாவது நல்ல நாட்கள் பின்னாடி வரும். Spring will come again. But remember please the law by which we live.
We are not built to comprehend a lie. How does a poet expect to remember? The poet expects to remember the law by which we live. How are the machines built? The machines are built to grasp a lie. So the poet expects to remember the law by which we live means machines are built to grasp a lie. With this, I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். I wish you all success in your examination, my dear children. Please subscribe to Tirumala Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel. Thank you. Bye.